చేయాలా సార్? Okay, good evening students. So today we will discuss the one of the important topic in the med search, that is the nephrotic syndrome. Okay, so before going to discuss the nephrotic syndrome, we have the brief discussion about మేడం ఇక్కడ ఆప్షన్స్ రావట్లేదు. లేదా ఇక్కడ మనకి ఇట్లా వస్తుంది. So before discuss nephrotic syndrome is our topic today. So before discussing the nephrotic syndrome, we have to discuss a brief introduction about the kidneys. So what are the main function of kidney? So kidneys main function enti excrete the waste product. Yes or no? Excrete the waste product from the body. Yes or no? Like urea and uric acid. Yes or no? Whatever the end products of the urine, it has excrete like the urea and uric acid. Okay, and maintains the fluid and electrolyte balance. Yes or no? Fluid and electrolytes balance in the body. Yes or no? So the main function of the kidney is one is the excrete the waste or end product from the body, and second one is the maintenance of the fluid and electrolytes in the body. So whatever the important electrolytes, sodium, potassium, bicarbonates and water, it maintains the fluid levels, fluid concentration in the body. Okay, so how many kidneys are there in our body? 2 kidneys are there. So what is the average weight of the kidneys? Each kidney 150 grams for each kidney, right and left side. Okay, so in this kidney, so what are the main basic functional unit of the kidneys? Nephrons. So how many nephrons are there in the body? Approximately 2 millions. So the healthy person is having the 2 millions nephrons in the body. So what is the main function of the nephron? To filtrate the blood, like a GFR, glomerular filtration rate. So whatever the blood that is filtrate in the body, so whatever the waste product is there, excrete as a urine. So whatever the important reabsorbed in the glomerulus. Yes or no? That is in the nephron. Okay, are you clear about this? So where the kidneys are located? T12 to L3. So thoracic bone, whatever the backside bone, T12 to L3, lumbar third bone to T12, thoracic 12 bone to lumbar third bone, the kidneys location will be there. So the kidneys are average length size is how many? 12 centimeter, 6 centimeter weight and 2 centimeter. That is the ante podavu vedalpu mandam. అంటే పొడవు ఎంత ఉంటుంది? 12 సెంటీమీటర్, 12 సెంటీమీటర్ పొడవు, 6.5 సెంటీమీటర్ వెడల్పు, థిక్నెస్ ఎంత ఉంటుంది? 2.5 సెంటీమీటర్స్. క్లియర్ కదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద లైట్ పింకిష్ కలర్ ఇన్ ద both side of the left side and right side of the region of the vertebral column. That is T12 to which bone? L3. Okay, clear about this kidneys function and nephron function. Nephron is the mainly ultrafiltration in the body, that means the kidneys. Okay, so before discussing that, so what is the meaning of nephrotic syndrome?
So nephron means what? Nephron means kidney. Yes or no? Nephron. Nephron is the functional basic unit of the kidney. Syndrome means what? Group of disease or disorders or symptoms. Group of disease or group of symptoms. So where it has occurred? Group of symptoms that occurs in the kidneys. Group of symptoms that occurs in the nephron. That we called as the nephrotic syndrome. So we can see the definition of the nephrotic syndrome. So nephrotic syndrome is a group of clinical manifestation due to protein wasting in the glomerulus damage. So it is commonly between the 2 to 6 years of boys. So especially what we are observing the nephrotic syndrome, protein wastage will be there in the glomerulus damage. So before discussing this, if you take this is the glomerulus, yes or no? So this is the Bowman's capsule. So this is the glomerulus, yes or no? So what happened in nephrotic syndrome? So because of glomerulus damage, so what happened ma? There will be a protein wasting will be there in the kidneys. So it is a group of disorder, no? It is characterized by, so nephrotic syndrome mainly it is characterized by proteinuria. Okay, what happened? Proteinuria, hyperlipidemia, hypoalbuminuria and oliguria and vomiting and tachycardia. So what happened in the name itself is there, you know? మన నేమ్లోనే ఉంది కదా నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్ దట్ క్యారెక్టరైజ్డ్ ఇన్ ద కిడ్నీస్. సో వాట్ we are characterized in the nephrotic syndrome? It is characterized by the proteinuria, hypoalbuminuria, hyperlipidemia and vomiting, tachycardia and especially what we are observing, edema, especially in the face. Okay, so why it happened? Hyperlipidemia. Okay, so normally what is the lipids level in the body? Cheppandi, 100 to 200, yes or no? So if cholesterol level enta levels untundi 100 to 200 mg for dl. ఒకవేళ cholesterol it is increased more than what? 300 or 400 or 250 also. Okay, we can call as the hyperlipidemia. So cholesterol levels ఎందుకు increase అవుతాయి? What happened? Because of filtration, GFR filtration will be low. Okay, whatever the plasma proteins ఇంకా కొలెస్ట్రాల్స్ అనేది ఫిల్టరేషన్ అవ్వదు బ్లడ్ లోపల. మన మెయిన్గా బ్లడ్ అనేది ఎక్కడ ఫిల్టర్ అవుతుంది? కిడ్నీ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్, ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇక్కడ సరిగ్గా ఫిల్టరేషన్ జరగదు కాబట్టి increasing of the protein levels, lipids levels, that means cholesterol levels. So one only you can observe here. I mean nephrotic syndrome ante enti? Kidney damage avvadam. Kidney damage avvadam ante enti? Glomerulus, whatever the mesh work is there in the glomerulus, if you think this is the Bowman capsules, the mesh work will be there, like so blood vessels will be there. So ikkada efferent artery untundi, ikkada efferent artery untundi. అంటే అయోటానే ఎఫరెంట్గా డివీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడనే ఆర్టియోల్స్ ఉంటాయి. ఏం ఆర్టియోల్స్? ఇది అయాటా యొక్క ఆర్టియోల్స్. ఈ ఆర్టియోల్స్ దగ్గర ఏమవుతుంది? బ్లడ్ అనేది ఫిల్టరేట్ అవుతుంది. ఇంపార్టెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో కొలెస్ట్రాల్స్ అయినా లిపిడ్స్ అయినా ఫిల్టర్ అయిపోయి మన బాడీకి వచ్చేస్తుంది. అన్ఇంపార్టెంట్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది లూప్ ఆఫ్ హెన్రీ బౌమన్స్ క్యాప్సూల్స్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? బ్లాడర్లోకి, దెన్ యూరిథ్రా ద్వారా దట్ మీన్ ఎక్స్క్రీట్ అలా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బ్రీఫ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే గ్లోమరులస్ డ్యామేజ్ అవుతుంది కాబట్టి, జిఎఫ్ఆర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది కాబట్టి వాట్ హ్యాపెన్? ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ ద లిపిడ్ లెవెల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ప్రోటీన్ యూరియా. సో యూరిన్ ప్రోటీన్ అనేది యావరేజ్గా ఎంత ఉండాలి? 30 mg ఉండాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రోటీన్స్ అనేది ఎంత ఉంటుంది? అబోవ్ 30 mg ఉంటుంది.
Are you clear about this, Manasa? Next. So patient కి ఎందుకు pale skin fishery ఉంటుంది? Because of edema వల్ల కాదు, because of loss of fluid imbalance. Yes or no? Sodium retention ఉంటుంది. ఓకే, ఎడిమా వల్ల కూడా ఏమవుతుంది, పేల్ స్కిన్ ఉంటుంది. కానీ ఫ్లూయిడ్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా పేషెంట్కి, ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఇంబ్యాలెన్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్. దట్స్ వై ద పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద పేల్ స్కిన్. నెక్స్ట్ వన్, edema. Edema especially in the face. Why edema? Because of fluid retention will be there. That means low absorption of the sodium and potassium and bicarbonates levels in the kidney. So mana kidney main ga chese function ఏంటిది, సోడియం లెవెల్స్, పొటాషియం లెవెల్, బైకార్బోనేట్ ఏం చేసుకోవాలి, రీఅబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ రీఅబ్జార్బ్ అవ్వదు, సోడియం రిటెన్షన్ ఉంటుంది, పొటాషియం రిటెన్షన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ సోడియం పొటాషియం లెవెల్, వాట్ హ్యాపెన్ మా, edema will be there in the face. Next one, tachycardia. Why tachycardia? Tachycardia అంటే ఏంటిది, increasing of the heartbeat, that means heart rate. Why tachycardia will be there? Because of here what happened in this, the person is having especially anemia. Why anemia means kidney function ఏంటిది, producing of the ఎరిథ్రోపాయిటిన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎరిథ్రోపాయిటిన్ హార్మోన్ వల్లనే మనకి ఏమవుతుంది, ఆర్బీసీ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఎరిథ్రోపాయిటిన్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది కాబట్టి వాట్ హ్యాపెన్, ఆర్బీసీ ప్రొడక్షన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆర్బీసీ ప్రొడక్షన్ డిక్రీజ్ అవుతుందో వాట్ హ్యాపెన్, డిక్రీజింగ్ ఆఫ్ ద హెచ్బి లెవెల్స్ ఆల్సో. సో బికాస్ ఆఫ్ డిక్రీజింగ్ ఆఫ్ హెచ్బి లెవెల్ వాట్ హ్యాపెన్, ఎనీమియా. బికాస్ ఆఫ్ ఎనీమియా వాట్ హ్యాపెన్, టెకికార్డియా. ఓకే, నెక్స్ట్ వామిటింగ్. So why vomiting? Because this is the infection, no? Yes or no? Because group of disorder, this is infectious disease, that's why the patient is unable to eat properly. That means poor indigestion will be there, so that the patient is having the vomiting. Because of vomiting the patient is having the dehydration. Clear about the definition? Any doubts? So especially nephrotic syndrome is a group of disorder that is characterized by hyperlipidemia, proteinuria and what happened, tachycardia, pale skin, vomiting and especially edema. Okay. So which age group people's mostly effective this one? 2 to 6 years age group boys. Next, causes. Etiology means what ma? Causes. So what happened mainly in the nephrotic syndrome? We will observe the glomerulonephritis. So glomerulonephritis ante entidi, inflammation of the glomerulus. Okay, so especially group A beta hemolytic streptococcus organism. Okay, what are the main causative organism? Group A beta hemolytic organism is the main causative organism for the glomerulonephritis. So because of inflammation of the glomerulus membrane, so what happened here? So what happened? So the nephrotic syndrome will be occur. So what happened? Glomerulus filtration rate will be decreasing. Okay, so normally glomerulus filtration rate enta 120 ml per minute. Yes or no? Normal GFR rate ఎంతమ్మా, 120 ml per minute. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫిల్టరేషన్ రేట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, డ్రగ్ రియాక్షన్, ఎస్పెషల్లీ యాంటీబయాటిక్ అండ్ పెన్సిలిన్. సో ఎస్పెషల్లీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఎనీ డ్రగ్ ఇట్ ఈస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ, సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద విచ్ ఆర్గాన్, liver also. Mainly especially liver damage will be there and kidney damage will be there. So especially high broad spectrum antibiotics like penicillin, erythromycin, clindamycin, these are the broad spectrum, cephalosporin, these are the broad spectrum antibiotic. It what happen if you use the high doses of the antibiotics, so what happen in the patient kidneys, decreasing the
GFR rate. That means it decrease the capacity of the kidneys and nephron. Okay. So the patient is developed the, what happened? GFR rate will be decreasing, edema will be there. Okay. So especially high dose of antibiotic, the person will be the one of the cause for the nephrotic syndrome. Next one, allergic reaction. So why the patient is having the allergic reaction? Especially in nephrotic syndrome, the patient is developing a systemic lupus erythematosus. Systemic lupus erythematosus. So what is systemic lupus erythematosus? It is a autoimmune disorder. It affecting the own tissue. So mana body painane manaku allergic reaction la form avutundi. So mana immune system function entidi ఏదైతే బయట నుంచి వచ్చే ఆర్గానిజం బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఉందో దానిపైన ఏమవ్వాలి, ఫైట్ చేయాలి. కానీ వాట్ ఎవర్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరిథిమాటస్లో ఏమవుతుందంటే మన ఓన్ బాడీ టిష్యూ పైననే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది అటాక్ అవుతుంది, డ్యామేజ్ చేస్తుంది. సో ద పేషెంట్కి ఏమవుతుంది, ఎరిథిమాటస్ అంటే రెడ్డిష్ కలర్ లోపల స్కిన్ చేంజ్ అవుతుంది. సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరిథిమాటస్ రెడ్డిష్గా స్కిన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో దాన్నే మనం ఏమంటాము, అలర్జిక్ రియాక్ట్. అలర్జీ అంటే ఎప్పుడమ్మా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా డ్రగ్ డోస్ ఓవర్ అయింది అనుకోండి, వాట్ హ్యాపెన్, ఎలర్జీ వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది, ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే అలర్జిక్, మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వల్ల అలర్జిక్ రియాక్షన్ అవ్వడం, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరిథిమాటస్. క్లియర్ అబౌట్ దిస్? సో ఎప్పుడైతే పర్సన్ ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్ ఉంటుందో అప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది, ద పర్సన్ ఈస్ మోర్ సస్పెక్ట్ టు గెట్ ద నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్. నెక్స్ట్, సికిల్ సెల్ డిసీజ్. సో సికిల్ సెల్ డిసీజ్ ఎస్పెషల్లీ ఎందుకు వస్తుంది, ఆర్బీసీ అనేది, ఆర్బీసీ షేప్ అనేది ఎలా అవుతుంది, సికిల్ షేప్గా అవ్వడం. ఓకే, సికిల్ షేప్గా అవ్వడం డ్యూ టు బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ద ఆర్బీసీ సెల్స్. ఓకే, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేది సికిల్ షేప్ అవ్వడం వల్ల వచ్చేదాన్ని సికిల్ సెల్ డిసీజ్ అంటాం. సో బికాస్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద సికిల్ సెల్ డిసీజ్, కిడ్నీ ఫంక్షన్ ఏంటిది, మెయిన్గా ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ ద ఎరిథ్రోపాయిటిన్. సో ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద సికిల్ సెల్ షేప్ ఆఫ్ ద ఆర్బీసీ, సో ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ అటాకింగ్ ఆఫ్ ద కిడ్నీస్. అవునా కాదా? ఆర్బీసీ ప్రొడక్షన్ లోపల షేప్ లోపల చేంజెస్ ఉంది అని అంటే కిడ్నీస్ ఫంక్షన్ కూడా ఆల్టరేట్ అవుతుంది. So because of that disorder also one of the cause for the which one, nephrotic syndrome. Clear? So one of the cause, another one important one, genetical abnormalities. Some of the person is having the genetical abnormalities also, the person is affecting the nephrotic syndrome. And one more is the smoking and one is the obesity. The person is who are having the smoking, it is one of the cause for the nephrotic syndrome. The person is more obesity అంటే బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనేది మోర్గా ఉండడం దాన్ నార్మల్ రేంజ్. సో వాట్ హ్యాపెన్, ద కిడ్నీ ఫంక్షన్ విల్ బి ఆల్టర్డ్. ఓకే, మోర్ వెయిట్ గివ్ ద వాట్ హ్యాపెన్, హైపర్ టెన్షన్ అండ్ నెఫ్రోటిక్ ఫెయిల్యూర్, దట్ మీన్స్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్. Next, clinical manifestation. So what are the signs and symptoms we observed in the nephrotic syndrome? Anasarca, especially generally we called the client chief complaint is the anasarca or dropsy. What is the meaning of anasarca? Edema. The patient is complained that whole body swelling. So whole body swelling వచ్చిందని చెప్పేసి the patient is complaining to the doctor. Okay, that we call as the anasarca or DOP, that means dropsy. So మనం చెప్పుకున్నాం what is nephrotic syndrome, proteinuria, hypoalbuminemia, hyperlipidemia అని చెప్పుకున్నాం. ఎస్ ఆర్ నో? సో ప్రోటీన్ లెవెల్ ఎంత ఉంటుంది, మోర్ దాన్ 30 grams per day in the urination. Protein will be excrete more than 30 grams per day. Next, hypoalbuminemia. So albumin levels అనేది decrease అవ్వడం. Why albumin levels will be decreasing? Protein decrease అయ్యిందంటే albumin also protein only, no? Yes or no? Albumin also protein.
ప్రోటీన్ యూరియా అంటే ప్రోటీన్ లాస్ అవుతుంది ఇక్కడ, ఆటోమేటికలీ ఆల్బుమిన్ ఆల్సో విల్ బి లాస్ విల్ బి దేర్. సో దట్ విల్ బి 30, దట్ మీన్ లెస్ దాన్ 30 grams పర్ డే ఆల్బుమిన్ లెవెల్స్ అనేది పడిపోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ హైపర్ లిపిడేమియా. సో ఇక్కడ ప్రోటీన్స్ అనేది తగ్గింది అని అంటే లిపిడ్ లెవెల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే హైపోప్రోటీన్ అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది, లిపిడ్ లెవెల్స్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి బ్లడ్ లోపల, ప్రోటీన్ లెవెల్స్ అనే. సరే ప్రోటీన్కి లిపిడ్స్కి సంబంధం ఏముంది, ప్లస్ వెరీ గుడ్. సో కిడ్నీస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటిది, నెఫ్రాన్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటిది, ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్. సో బ్లడ్ లోపల ఏముంటుంది, ప్రోటీన్స్ ఉంటుంది, లిపిడ్స్ ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో. సో లిపిడ్స్ని ఎప్పుడైతే మీన్స్ కొలెస్ట్రాల్ ఎప్పుడైతే ఫిల్టరేషన్ చేయలేకపోతుంది, డిక్రీజింగ్ ద పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ద నెఫ్రాన్, అంటే నెఫ్రాన్ యొక్క సైజ్ అనేది ష్రింక్ అవుతుంది. అప్పుడు కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ అనేది ఫిల్టరేట్ అవుతాయా, అవ్వవు. సో దట్స్ వై వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ దిస్ మెయిన్ బి ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద బ్లడ్ hyperlipidemia. Are you got my point? In decreasing of the GFR rate, what happened? Increasing of the cholesterol levels in the body. Next. So one of the signs. So because of this, what happened in the kidney syndrome, nephrotic syndrome? Foamy urine. So urine యొక్క gravity, specific gravity అనేది ఏమవుతుందమ్మా, డిక్రీజ్ అవుతుందా, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా మానస? స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, గ్రావిటీ ఇంక్రీజింగ్. సో నార్మల్ యూరిన్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎంత, 1.010 to 1.025. ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్ loss of protein in the urine, especially main we are observing the proteinuria. Next one, severe swelling because of sodium potassium retention in the kidney, GFR. So we will observe the what happened, edema in the face. Next, high level cholesterol we can discuss as a hyperlipidemia. Next, loss of appetite. This is the infectious, the person is having the what happened, loss of appetite. Okay. Next one, hypoalbuminemia, decreasing of the albumin levels in the urine. Next one, fatigue. The person is having the what happened, fatigue, loss of appetite. Fatigue will be there. Yes or no? Yeah, ascites also will be there. Ascites means what? One of the important signs, accumulation of fluid in the peritoneal cavity. Because of edema will be there now. So whatever the fluid will be there, that is accumulated in the which area? Peritoneal area. Because of GFR rate will be decreasing. Filtration అవ్వట్లేదు మన ఫ్లూయిడ్, బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ ఏదైతే ఉందో అది కిడ్నీ లోపల ఫిల్టరేట్ అవ్వట్లేదు. దట్స్ వై ఫిల్టరేట్ ఎందుకు అవ్వట్లేదు, మన మీన్స్ ఎస్పెషల్లీ మన ఫ్లూయిడ్ లోపల ఉండేది సోడియం పొటాషియం. సోడియం పొటాషియం వల్లనే ఏమవుతుంది, మన యొక్క ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అనేది బ్యాలెన్స్ లెవెల్లో ఉంటుంది. సోడియం పొటాషియం అనేది కిడ్నీ లోపల అబ్జర్వ్ అవ్వట్లేదు. సో దట్స్ వై ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేషన్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద బాడీ. సో వన్ ఆఫ్ ద సైన్స్ విల్ బి దేర్ యాజ్ అసైట్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ వన్, క్లినికల్ మేనిఫెస్టేషన్ ఏంటి, అనీమియా. As we discussed earlier, why the person is having the anemia? Because of the kidneys having which hormone it is producing? Erythropoietin. So because of erythropoietin, what happened? Production of the RBC in the body, red blood cells in the body. So here, why anemia? Because of decreasing the production of erythropoietin hormone, there will be decreasing of the RBC cells. Yes or no? So what happened? Because of due to transferrin. Transferrin ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా? It is a iron bond protein. So transferrin అనేది కిడ్నీస్ లోపల మీన్స్ లాస్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఆర్బీసీలో ఉండేది ఏంటిది, ఆర్బీసీలో ఉండేది ఏంటిదమ్మా, ఐరన్ ఓన్లీ నో. సో ఐరన్ అనేది తక్కువైపోతుంది కాబట్టి ద పర్సన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద అనీమియా. నెక్స్ట్ వన్,
hypercoagulability. సో థ్రాంబోఎంబోలిజం వస్తుంది. థ్రాంబోఎంబోలిజం అంటే ఏంటి? బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? క్లాట్ అయిపోతుంది, బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్? ఎంబోలిజం అంటే ఏంటి? ఎంబోలై, క్లాట్ విల్ బి దేర్. This whatever that clotting will be there. So why? Because of due to losing of the clotting factor. Yes or no? Next one, pulmonary embolism. Because of loss of the clotting factor, especially in the lungs area, emboli, clot will be there in the lungs. Next, 40% of the nephrotic syndrome is completing of the thrombosis only. That means the person is having in the lung thrombi. Thrombi means what? Clot will be there in the lung. Next, anorexia, irritability, amenorrhea and hematuria. So the person is having the loss of appetite, the patient will be developed as a anorexia. Next one, irritability. Why irritability? Because of proteinuria and hyperlipidemia. So the person is having the loss of appetite, the person is developing the irritability. Next one, amenorrhea. Why amenorrhea, especially in females? Because of anemia. Because of anemia, the person is developing the amenorrhea. Next one, hematuria. Blood in the urination. Why hematuria will be developing? Because of glomerulonephritis. Kidneys infection will be there. Nephron infection will be there. Decreasing the permeability of the nephron. Permeability ante ఏంటిది? ఫిల్ట్రేషన్, అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ అనేది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి వాట్ హ్యాపెన్? బ్లడ్ లాస్ విల్ బి దేర్ యాజ్ ఇన్ ద యూరినేషన్. ఎవ్రీవన్ క్లియర్? క్లినికల్ మానిఫెస్టేషన్స్. నెక్స్ట్, diagnosis. So especially there is a urinary disorder. Yes or no? Kidney disorder. First we are taking a sample as a urine culture. Yes or no? So urine culture, urine sample for what? Which time we have to take in? Midstream urination. Yes or no? So whenever the person is voiding the urine, they have to take the midstream urination as a sample of the urine culture. Next level, blood urea nitrogen. Yes or no? So blood urea nitrogen. So normally how much? 7 to 21 mg for dl in the which condition? Nephrotic syndrome. Okay. Next, serum creatinine. So serum creatinine level normal ga enta undali? So increasing of the, sorry, here you blood burn level is more than 21 mg, we can treat it in the nephrotic syndrome, kidney disorder. If the serum creatinine normal range is 0.6 to 1.2 mg per dl. If it is increasing more than 2 mg per dl serum creatinine level, it is more significant signs and symptoms of the nephrotic syndrome. Okay. Especially we can treat it the, especially we are seeing the rate of which level in the nephrotic syndrome? Serum creatinine level is increasing more than 2 mg per dl, we can treat it the person is having the kidney disorder. Okay. Next, creatinine is a protein that is end product of the muscle metabolism. So muscle యొక్క మెటబాలిజం తర్వాత ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏం రిలీజ్ అవుతుంది? క్రియాటినిన్ ప్రోటీన్. ఓకే. నెక్స్ట్ డయాగ్నోసిస్ ఏంటి? జిఎఫ్ఆర్ ఎస్టిమేషన్ టెస్ట్. సో గ్లోమరులాస్ ఫిల్ట్రేషన్ ఎస్టిమేషన్ టెస్ట్. ఫర్ వాట్ పర్పస్? క్రియాటినిన్ క్లియరెన్స్ టెస్ట్ కోసం. జిఎఫ్ఆర్ రేట్ అనేది ఎందుకు తీసుకుంటాము? ఈ టెస్ట్ అనేది క్రియాటినిన్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నది అనేది చూసుకోవడానికి. వాట్ ఈస్ హౌ మచ్ క్రియాటినిన్ లెవెల్స్ ఇన్ ద యూరినేషన్. ఓకే, బ్లడ్. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ క్రియాటినిన్ మోర్ దాన్ 2 mg or 1.8 mg. Okay, we can take the sample of GFR estimation test. Okay, next one, urinometer. So why? Urine specific gravity. It is measure the urine specific gravity. So
especially in nephrotic syndrome, specific gravity increase అవుతుందా decrease అవుతుందా? Gravity decrease అవుతుందా increase అవుతుందా? Decrease అవుతుంది. Yes or no? So normal గా urine specific gravity ఎంత ఉండాలి? 1.0102 to 1.025. Okay. Next one, urine analysis show increased protein levels in the urine. As we discussed earlier, what happened? Protein levels we can observe in the urine sample. So protein urea, protein will be present in the urea. Okay, more than 30 mg per day, 30 grams per day. What happened? Specific gravity, what is the urine is having the like it one form of texture. Gravity ante entidante means thickness thinness antam kada. So whenever the person is having the infection, the person is having the urine యొక్క means urine quantity అనేది తగ్గిపోతుంది, like aliguria or anuria. సో ఎప్పుడైతే యూరిన్ ఫ్లో అనేది తగ్గిపోతుందో, యూరిన్ అనేది తక్కువగా వస్తుందో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, దాని యొక్క టెక్స్చర్ అనేది థిక్నెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే యూరినేషన్ విల్ బి మోర్ విల్ బి దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీహైడ్రేషన్, వెన్ ద పర్సన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద డీహైడ్రేషన్ అంటే ఏమవుతుంది, యూరిన్ కాంటెంట్ తగ్గిపోతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? లో యూరినేషన్. సో వాట్ హ్యాపెన్? డిక్రీజింగ్ ఆఫ్ ద యూరిన్ గ్రావిటీ. ఓకే, యూరిన్ స్పెసిఫిసిటీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అనేది ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో నార్మల్గా ఎంత ఉండాలంటే 1.010 to 1.025. క్లియర్? సో ఇంకొక కండిషన్లో జిఎఫ్ఆర్ ఏమంటే యూరిన్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అనేది ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాట్ కండిషన్? డయాబెటిక్ ఇన్సిపిడస్, బికాస్ ఆఫ్ యాంటీడయూరిటిక్ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్, that means what? Deficiency ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజింగ్ ద యూరినేషన్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. సో నార్మల్లీ ఎంత యూరినేట్ అవాయిడ్ చేస్తారు ద పర్సన్ ఫర్ డే? 3 liters. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మోర్ దాన్ polyuria will be there, excessive urination will be there in the diabetes insipidus. Okay, in that specific gravity increase అవుతుందా decrease అవుతుందా? Increasing the specific gravity. Clear about this point? Next, management. So in nephrotic syndrome, what will be, we will be observing the nephrotic syndrome, especially alteration in the fluid and electrolyte. That means fluid and electrolyte imbalance will be there. Yes or no? So first we have to see the monitor fluid balance, especially IO chart. Intake and output, we can measure how much fluid the patient is taking, how much urination the patient is excreting. We will maintain the IO chart. Next one, diet should be contained as a normal low protein. Yes or no? To prevent worsening agitemia. Agitemia ante entidamma? Agitemia, protein loss. Yes or no? Next, yes, normal to low protein అంటే లో ప్రోటీన్ నుంచి నార్మల్గా తీసుకోవాలని దిస్ మీనింగ్. ద పర్సన్ హ్యాస్ టు టేక్ ద లో ప్రోటీన్ నుంచి హై ప్రోటీన్గా తీసుకోవాలి. అంటే ఇంక్రీజింగ్, అంటే ఇక్కడైతే 4 grams నుంచి 30 grams ఉంది కదా, 30 gramsకి మోర్గా తీసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, to prevent the fluid retention, the person has to take the low sodium diet. Low sodium, low potassium, high protein diet the person has to take in the nephrotic syndrome to maintain the protein levels. Next, adequate carbohydrate and calorie intake will be there. So the person has to take the more carbohydrates food, and also they have to take the more calorie diet food. Next one, assess the level of edema by weighting the patient daily. So first we have to check daily, we have to check the person weight. Because of edema, the person, what happened? Increasing of the body weight. Yes or no? That's why we have to observe the person
daily weight in the morning. Yes or no? Because abdominal girth. Why abdominal girth? Because of ascites will be there. Peritoneal cavity, the fluid accumulation will be there. Yes or no? Whether we have to observe the abdominal girth and also body weight. Okay. Next one, administration of the steroids and cytotoxic drugs. Why? Example, chlorambucil and cyclophosphamide. Steroids for what? The person is having the edema. Yes or no? Edema and also allergic reactions. The one of the clinical manifestation we can see, no? The person is developing a allergic reaction. For example, systemic lupus erythematosus. That's why we have to administer the steroid drugs to decreasing the what? Edema and also decreasing the allergic reactions. So especially what we are seeing this one in the management, in medical management, the person is having the edema, we are administering the corticosteroid drugs. The person is having the fatigue and anorexia, low weight. So what we are doing? Increasing the protein level, restrict the sodium levels in the diet. We are maintaining the body weight as a increasing the calorie intake, and also what we are doing? High protein diet should be administered in the patient. Okay. So these are the medical management in the which one? Nephrotic syndrome. So nephrotic syndrome is a group of disorder on the kidney characterized by the hypoalbuminemia and hypoproteinuria, that means hypoproteination. Then next one, hyperlipidemia, increasing of the cholesterol level. Then one, oliguria also. Next, swelling. Then one of that, tachycardia. Yes or no? And weight loss. What? Loss of appetite. Yes or no? So, one of the clinical manifestation. Because of loss of appetite also we can see the loss of weight. So mostly the person is having the increasing of the weight gain because of fluid accumulation will be there. Okay. Everyone clear about this topic? Any doubts? Very small topic. Yes or no? Kumari. And Nidrama boleda. Next. We can see MCQ in the nephrotic syndrome. So, symptoms of nephrotic syndrome except hyperbilirubinemia, edema, oliguria, proteinuria. Hyperbilirubinemia. So, edema is there. Oliguria. Oliguria ante entama meaning? ఎంత? అలిగ్యూరియా అంటే ఏంటిది? ఎక్సెస్ యూరినేషన్. అలిగ్యూరియా అంటే డిక్రీజింగ్ ద యూరినేషన్ హౌ మచ్? బిలో 400 ml. Below 400 ml per day. We can call as a oliguria. Yes or no? Next, edema means swelling of the fluid accumulation in the body. Next, proteinuria, protein presence in the urination. Okay. So what we are not observing in the nephrotic syndrome? Bilirubin level. Hyperbilirubinemia we are not observing in the nephrotic syndrome. Next question. Dash is characterized by heavy proteinuria, hypoalbuminemia and edema. Options: nephrotic syndrome, urinary tract infection, acute glomerulonephritis, renal failure. Proteinuria, hypoalbuminemia and edema, nephrotic syndrome. Next, which diet is given to patient with nephrotic syndrome?
fluid restriction and high calorie and high protein. Protein supplements, sodium and fluid restriction, fluid and sodium and potassium restriction, protein supplement with calorie restriction. Fluid restriction and high calorie, high protein diet. Next, answer reveal fluid and sodium, potassium restriction. Why? Fluid restriction will be there, sodium restriction will be there, potassium. Because of sodium retention untane, sodium retention avvakapotene, what happened? Edema anedi vastundi. I already told low sodium, low potassium in the diet. So diet lopala low sodium, low potassium, but is supplementation. This is nephrotic syndrome, nephritic syndrome. Nephritic syndrome is different, means mostly from nephrotic syndrome. You can see in the book, nephritic syndrome, nephrotic syndrome. Same common feature, just difference will be there. So in the nephritic syndrome, fluid and sodium, potassium, same like nephrotic syndrome. Fluid restriction untundi, high calorie, high protein diet istamu, కానీ మనం సోడియము పొటాషియం అనేది ఎస్పెషల్లీ మనం డైట్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, స్వెల్లింగ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సాల్ట్ తీసుకుంటారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైపర్ టెన్షన్ పేషెంట్స్ అయినా కిడ్నీ పేషెంట్స్ అయినా సాల్ట్ డైట్ ఉంటుందా? ఎస్పెషల్లీ వీఆర్ టేకింగ్ ద లో సాల్ట్, లో ఫ్యాట్ డైట్ అండ్ హై ప్రోటీన్ డైట్. Any patient, especially in the kidney failure patient, nephrotic syndrome patient, we have to give the fluid restriction will be there because of edema, and sodium and potassium restriction there because of decreasing of the edema. Okay, next. Nurse is planning care for 2 years old who has nephritic syndrome and in his remission. What type of diet would the nurse plan to feed the child? 2 years child ki nephrotic syndrome undi, elanti diet ivvali? Low sodium, low fat, high calorie, low protein, high protein, low calorie, regular diet, no added salt. 2 years child with the nephrotic syndrome. Yes. సో ఇక్కడ ఏంటి, లో సోడియం లో ఫ్యాట్ అనేది తగ్గించడం 2 years కాబట్టి. ఎస్ఆర్ నో, వాళ్ళకేం ఫ్యాట్ ఒబేసిటీ ఉండదు 2 years బాయ్కి. హై క్యాలరీ లో ప్రోటీన్ అనేది ఇవ్వము, కంపల్సరీ ప్రోటీన్ యూరియా ఉంటుంది కాబట్టి కంపల్సరీ హై ప్రోటీన్ డైట్ ఇస్తాము. హై ప్రోటీన్ లో క్యాలరీ డైట్ అనేది ఉండదు, హై క్యాలరీ డైటే ఇస్తాము. సో ఇక్కడ ఏంటిది రెగ్యులర్ డైట్ బట్ సాల్ట్ రెస్ట్రిక్షన్ ఉండాలి. సాల్ట్ యాడ్ అయితే ఏమవుతుంది, ఎడిమా అవుతుంది. ఎస్ఆర్ నో, ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేషన్ అనేది అవుతుంది కాబట్టి sodium present will be there. That's why we have to restrict the salt in the nephrotic syndrome. Next, the nurse will anticipate that which drug mainly prescribed for the patient with the nephrotic syndrome. Antibiotics, steroids, albumin, diuretics. Especially in nephrotic syndrome. Answer, steroids. Why? ఇందాకే మేనేజ్మెంట్లో చెప్పుకున్నాం, మెడికల్ మేనేజ్మెంట్లో. వాట్ టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్? కార్టికోస్టీరాయిడ్స్ డ్రగ్స్ వీ హ్యావ్ టు అడ్మినిస్టర్ ద పేషెంట్ బికాస్ ఆఫ్ డిక్రీజింగ్ ఆఫ్ ద ఎడిమా అండ్ అలర్జిక్ రియాక్షన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్పెషల్లీ సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరిథిమాటస్, autoimmune disorder, we have to give the corticosteroids drugs. Next. అందుకే కదా ప్రోటీన్ ఇస్తున్నాం. ఆల్బుమిన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రోటీన్. అంటే ఎస్పెషల్లీ యూ వాంట్ టు గివ్ ద ఆల్బుమినా? అది డైట్లో వచ్చేస్తుంది కదా, డైట్ సప్లిమెంటరీ కదా. ప్రోటీన్స్ అనేది తక్కువ ఉన్నా, సోడియం అనేది ఎక్కువగా ఉన్నా సోడియం తగ్గిస్తున్నాం, ప్రోటీన్ అనేది ఫుడ్ అనేది ఇస్తున్నాం. సప్లిమెంటరీ డైటరీలో మాడిఫికేషన్ చేసుకుంటే, డైట్లో మాడిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. బట్ ఎస్పెషల్లీ నువ్వు ఎడిమా ఎటు నుంచి తగ్గిస్తావు?
ఇన్ఫెక్షన్ ఎటు నుంచి తగ్గిస్తావు? Allergy is the one of the reason, but especially the person is complaining a anasarka. First person ఏం కంప్లైంట్ చేస్తుంటాడు? ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటి? డ్రాప్సీ ఆర్ అనసర్కా అంటే పేషెంట్ ఈజ్ కంప్లైనింగ్ ద ఓల్ బాడీ స్వెల్లింగ్. అక్కడ ఏమవుతుంది? వెయిట్ గెయిన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏమి ఇస్తావు నువ్వు? స్టీరాయిడ్స్. ఎందుకు? టు డిక్రీజింగ్ ద ఫ్లూయిడ్ రిటెన్షన్, ఎస్ ఆర్ నో, ఫ్రమ్ ద బాడీ. మళ్ళీ ఓవర్గా ఫ్లూయిడ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతే ఏమవుతుంది? కిడ్నీస్ అనేది జిఎఫ్ఆర్ రేట్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. కంప్లీట్గా కిడ్నీ ఇంకా ఫిల్టరేట్ చేయలేదు, ఫ్లూయిడ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది బాడీ లోపల. జిఎఫ్ఆర్ ఉంది. జిఎఫ్ఆర్ మీదనే, కిడ్నీస్ పైననే యాక్ట్ చేస్తుంది. ఎనీ డ్రగ్ ఫస్ట్ మనం ఏ డ్రగ్ తీసుకున్నా ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? కిడ్నీస్ పైననే. కిడ్నీస్ అనేది ఆ డ్రగ్ అనేది రియాక్టివ్ చేసుకొనే దాని యొక్క ఏంటి చేస్తుంది? దాని యొక్క రియాక్షన్స్ అనేది చూపిస్తుంది, డ్రగ్ యొక్క రియాక్షన్. సో కార్టికోస్టెరాయిడ్ మెయిన్ రియాక్షన్ ఏంటిది? వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫ్లమేషన్ విల్ బి దేర్, వాట్ ఎవర్ ద స్వెల్లింగ్ విల్ బి దేర్, డిక్రీజింగ్ దట్. నాట్ ఓన్లీ దట్ స్టెరాయిడ్స్, ఓన్లీ దానికోసమే కాదు, ఇఫ్ ఎనీ వాట్ హ్యాపెన్ ఎలర్జిక్ రియాక్షన్ విల్ బి దేర్, దట్ ఆల్సో డిక్రీజింగ్ కార్టికోస్టెరాయిడ్ డ్రగ్స్. Next, during the edematous phase of nephrotic syndrome, an important nursing intervention is to. ఎడిమా ఉంది, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇంటర్వెన్షన్ ఏంటి ఇస్తారు? ఎంకరేజ్ ఫ్లూయిడ్ ఇంటేకా, ప్రొవైడ్ మెటిక్యులస్ స్కిన్ కేరా, ఎంకరేజ్ మోడరేట్ యాక్టివిటీ, వెయిట్ ద చైల్డ్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే. వెయిట్ ద చైల్డ్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డేనా? ప్రొవైడ్ మెటిక్యులస్ స్కిన్ కేర్ కాదా? ఇంపార్టెంట్ నర్సింగ్ ఇంటర్వెన్షన్. ఆన్సర్ రివీల్. స్కిన్ కేర్ ఇవ్వడం అంటే ఏంటిది? ఎడిమాటస్ పేషెంట్ ఉంది, సో పేల్ స్కిన్ అనేది ముందే చెప్పాను. ప్రయారిటీ ఇవ్వద్దా? ఇంపార్టెంట్ నర్సింగ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉండొద్దా? ఎస్పెషల్లీ ఇది ఎవరికి వస్తుంది? 2 to 6 years ఏజ్ గ్రూప్ కదా వచ్చేది. సీ ద ఆప్షన్స్ ఇక్కడ చూడండి. ఆప్షన్స్ ఏమిచ్చాడు? ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమిచ్చాడు చెప్పండి. ఎంకరేజ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఇంటేక్. మేడం ఇంకో ఇక్కడ బ్యాక్ పెట్టండి. ఫస్ట్ ఎంకరేజ్ ఫ్లూయిడ్ ఇంటేక్ ఉంది. ఆల్రెడీ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్, ఎడిమా ఉంటుంది, ఫ్లూయిడ్స్ అనేది ఇవ్వలేము. ఎస్ ఆర్ నో? ఎంకరేజ్ మోడరేట్ యాక్టివిటీ. యాక్టివిటీస్ అనేది ఇక్కడ లోనే చేస్తాం, యాక్టివిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయము. నెక్స్ట్ వన్, వెయిట్ ద చైల్డ్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే. ఇదంతా ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఎట్లయినా వెయిట్ గెయిన్ ఉన్నప్పుడు ఆల్టర్నేట్ డే మనం వెయిట్ చెక్ చేస్తాం, డైలీ మనం వెయిట్ చెక్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేటెడ్ ఆన్సర్? వై ఎడిమాటస్ ఫేజ్ లోపల. అక్కడ ఆన్సర్, అక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఎడిమాటస్ ఫేజ్, ఇంపార్టెంట్ నర్సింగ్ ఇంటర్వెన్షన్. ఎడిమాటస్ ఫేజ్ ఎప్పుడైతే స్వెల్లింగ్ వచ్చే ఫేజ్ ఉంటుందో, ఆ దశ ఉంటుందో, అక్కడ నువ్వేం అబ్జర్వ్ చేస్తావు అని అర్థం. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? క్వశ్చన్ అర్థమైతే మీనింగ్ వస్తుంది. ఎడిమాటస్ ఫేజ్ డ్యూరింగ్ ఎప్పుడు ఎడిమాటస్ ఫేజ్ అంటే స్వెల్లింగ్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మెటిక్యులస్ స్కిన్ కేర్ అనేది ఇవ్వడం వల్ల, స్కిన్ అనేది నరిష్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? నరిష్మెంట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? అక్యుములేషన్ అవ్వదు ఫ్లూయిడ్ అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కిన్ రబ్ చేయడం, స్కిన్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడం. Why we are applying as a lotions? Because of increasing the blood circulation. Okay, next, a patient with albuminuria
develop edema because of rising in the colloid osmotic pressure, raise in plasma hydrostatic pressure, fall in plasma colloid oncotic pressure, fall in tissue hydrostatic pressure. ఆల్బుమినియాతో ఎడిమా అనేది ఎందుకు డెవలప్ అవుతుంది? రేజ్ ఇన్ టిష్యూ కొలాయిడ్ ఆంకోటిక్ ప్రెషర్. మన ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది, ఇంట్రా సెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఎస్ఆర్నో ఎప్పుడైతే టిష్యూ లోపల ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఇంట్రా సెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్ మధ్య బ్యాలెన్స్ ఏం మెయింటైన్ చేస్తుంది? ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్. సో ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ లోపల ఒకవేళ ఆల్టరేషన్ అయ్యిందంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎడిమా అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇంట్రాసెల్యులార్ నుంచి ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు ఎడిమా ఫార్మేషన్ ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద సెల్. ఆన్సర్ రివీల్. ఫాల్ ఇన్ ప్లాస్మా కొలాయిడ్ ఆంకోటిక్ ప్రెషర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎక్సెసివ్ ఆల్బుమినూరియా ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ bruising. What is the meaning of bruising? Answer you know already, edema. Yes or no? Bruising meaning enti? Em cut avutadi? Inflammation. సో దానికి ఏం రిలేటెడ్ ఏం డౌట్ అడుగుతున్నావు? నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. బ్రూయిసింగ్ అంటే మీనింగ్ చెప్తున్నా. బ్రూయిసింగ్ అంటే బ్లూయిష్ డిస్కలరేషన్ కాదా? ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద స్కిన్ అంటున్నాం. ఆ వూండ్ హీలింగ్ స్టేజ్ అది, దాన్ని బ్రూయిసింగ్ అంటారా? దట్ సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ వూండ్ హీలింగ్ అని కూడా అనవచ్చు. కలర్ చేంజెస్ కదా బ్రూయిసింగ్. ఇన్ఫెక్షన్, డిహైడ్రేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఎడిమా. సో వాట్ ఈస్ మెయిన్ we will observe albuminuria? Edema. Next, a 4 years old male is admitted to the unit with nephrotic syndrome, is extremely edematous. To decrease the discomfort associated with scrotal edema, the nurse should. స్క్రోటల్ ఎడిమా ఉంది. ఎక్కడ ఉంది? ఎడిమా అనేది స్క్రోటమ్ రీజియన్ దగ్గర ఉంది. సో అప్లై ఐస్ టు ద స్క్రోటమ్, అప్లై హీట్ టు ద అబ్డామినల్ ఏరియా, ఎలివేట్ ద స్క్రోటమ్ ఆన్ ద స్మాల్ పిల్లో, అడ్మినిస్టర్ ఏ డయూరిటిక్. ప్రయారిటీ వైజ్ చూడండి. సో ఐస్ అనేది అప్లై చేయము స్క్రోటమ్ దగ్గర ఎడిమాస్టస్కి. ఎస్ ఆర్ నో? అప్లై ద హీట్ అనేది అబ్డామినల్ క్యావిటీ దగ్గర, బికాస్ ఆఫ్ సెన్సిటివ్ పార్ట్ నో వీ షుడ్ నాట్ అప్లై ద హీట్. డయూరిటిక్ అనేది అడ్మినిస్టర్ చేయం. డయూరిటిక్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడ ఏంటిదంటే డిస్కంఫర్ట్ మెయిన్ ఏముంది ఇక్కడ? డిస్కంఫర్ట్ ఎక్కడ ఉంది? స్క్రోటల్ ఎడిమా దగ్గర డిస్కంఫర్ట్ ఉంది. సో మీరు ఏం ప్రయారిటీ చేయాలి? ఎలివేట్ ద స్క్రోటమ్ ఆన్ ఏ స్మాల్ పిల్లో. Next, in nephrotic syndrome, which infection is more common in the children? Pneumonia na, cellulitis, UTI, bacterial peritonitis. Bacterial peritonitis. Yes or no? UTI, bacterial peritonitis. Why? Already I told no. Beta hemolytic streptococci, one of the main organism for acute glomerulitis. Glomerulitis one of the reason for the nephrotic syndrome. So especially in the children 2 to 6 years we will morely observe the bacterial peritonitis, the child with the ascites. Any doubts? ఇది ఆన్లైన్లో వాళ్ళు వచ్చిరా సార్?
దీని మీద స్టాప్ చేసిన అంతేనా అయిపోయిందా